So that the product of perpendicular on the lines x by a cos theta plus y by b sin theta equal 1 from the point plus minus under root a square minus b square comma 0 is b square. Firstly, given line is x by a cos theta plus y by b sin theta equal 1. We have bx cos theta plus a sin theta y equal ab, then b cos theta x plus a sin theta y minus ab equal 0, and it is given equation of line. Now we have to find the length of perpendicular to the line 1 from a square minus b square from first point is a square minus b square comma 0 to the line 1 is p1 equal, you know the formula, length of perpendicular is a x1 plus b y1 plus c upon under root a square plus b square. Length of perpendicular from point x1 y1 to the line ax plus by plus c is given by this formula. Then we have ax1, a is coefficient of x, means b cos theta. x1 is abscissa of the given point, which is a square minus b square. by1, b is coefficient of y in the given line, which is a sin theta. y1 is ordinate of the given point, which is 0, plus c is minus ab by under root a square plus b square, means a is coefficient of x, b square cos square theta plus a square sin square theta and its mod value. Now we have p1 equal b cos theta a square minus b square minus ab by let value of p1 is this. Now p2, length of perpendicular from to is by the same formula ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. We have p2 equal ax1, means b cos theta into x1 plus by1 to y1
plus c upon under root a square plus b square. Mod value. Then we have P2 equal b cos theta into a square minus b square minus ab इसे भी हम मॉड में रख रहे हैं. चलिए इसे भी मॉड में, ये भी मॉड वैल्यू है. नाउ मल्टीप्लाई P1 into P2. We have b cos theta a square minus b square minus ab into minus b cos theta whole square, because denominator is same, b square cos square theta plus a square sin square theta into this term is square and product of the numerator is this. Now we have minus b common, then it is minus b square into cos theta a square minus b square minus a cos theta a square minus b square plus a. We have cos square theta a square minus b square minus a square. मॉड वैल्यू थोड़ा डायरेक्ट किया है, आप अपनी तरफ से समझ लीजिएगा. स्क्वायर रूट हट जाएगा. क्या गया है, b कॉमन लिया गया है, यहाँ से भी माइनस b कॉमन लिया गया तो माइनस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा. जब यहाँ से b कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a मीन्स इट इज a माइनस b एंड यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है तो कॉस थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a मीन्स a प्लस b and a minus b, a plus b, a square minus b square. Now minus b square is positive. या फिर मॉड अभी रहने देते हैं. ब्रैकेट ओपन करें तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे रहने दिया एंड a स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर देन इट इज multiply by minus 1. We have plus b square cos square a square minus a square cos square theta. Mod value by b square cos square theta plus a square sin square theta. No, b square cos square and if we take a square common we have a square 1 minus cos square
then it is b square into b square cos square and a square into 1 minus cos square is sin square. Now this term cancel out and we have product P1 into P2 is b square and it is answer.